Hello friends, welcome back to ChatGST, the Gikku Subbu talk show. நம்ம வந்து ஒரு சுப்பு ஒரு மாசம் ஆச்சோட நம்ம மீட் பண்ணி for whatever reasons நம்ம வந்து இது ஒரு மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிருந்தோம் for unavoidable circumstances. Yes. And நீயும் கொஞ்சம் வேலையில பிஸியா இருந்த, இங்க 2-3 இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தான்ட்டு சொன்னேன். நானும் கொஞ்சம் அங்கங்க போயிட்டு இருந்தேன். So we couldn't do this for over 4 weeks miss ஆயிடுது. 4 weeks we missed make it. up for the missed 4 weeks. அதுல அந்த 4 weeks என்னெல்லாமோ நடந்திருக்கு. எப்படி இருக்க நீ சுப்பு? I am doing fine. As you see, I look fit as a fiddle and Yes, very good. ready to roar. அப்புறம் என்ன 4 weeksல so many things have happened. We cannot cover up everything in this episode. But the one thing that is constant in the last weeks, Donald Trump Iranianஸும் இன்னும் சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்காங்க. அது ஒன்று தான் கான்ஸ்டன்ட்டு. அது இன்னும் ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஜைல் பீஸாக இருக்குது. நேற்றுக்கு ஆயில் ரேட் வந்து ரொம்ப ஏறி போச்சு. ஆயில் ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. Basically because there is a fear that the war will start again. ஓகே, அப்போ முடியற மாதிரி இல்ல இப்போதைக்கு. ஆமா, அது ஒன்று தான் கான்சென்ட்ரேட். நீ நானும் லாஸ்ட்டாக பேசுறதுக்கு இப்போக்கும் அது சரி. பட் அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த FIFA World Cup 2026 வந்து all the teams are now finalized, all groups are known, 48 teams. ஆமா, அதுவும் இருக்கு. June 11 to July 19, I think this is going to be the longest football World Cup ever, with the largest participation. இது எப்படி தெரியுமா? உங்ககிட்ட வந்து ஒரு கிலோ சர்க்கரையை கொடுத்து சாப்பிட சொல்ற மாதிரி இது. 1 கிலோ சர்க்கரை வந்து நீ சாப்பிடுறது ஒரு மாசம் ஒரு மூட்டை ஒரே வேளையில வச்சு சாப்பிடுறது, அது சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் இல்ல, பட் ஐ திங்க் they are trying to monetize this idea. பட் என்னன்னா, நீ வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப், ஈவன் நம்ம T20 கூட சொல்றோம், T20யோ ODI வேர்ல்ட் கப் எதுவாக இருந்தாலுமே அது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆக என்ன ஆகுனா, யூ கெட் போர்ட். யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அ டெலிவிஷன் வியூவர். நீ உனக்கு வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் வாட்சிங் அட் த பிஸ்னஸ் எண்ட் ஆஃப் த திங். இந்த சூப்பர் 8 சூப்பர் 6 அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ வாட்ச் பண்ணுவ. FIFA வேர்ல்ட் கப்னா என்ன பண்ணுவ? குவார்டர் ஃபைனல் வந்து வாட்ச் பண்ணுவ. அதுக்கு முன்னாடிலாம் நீ பண்ண மாட்டேன். ஆர் உன்னோட ஃபேவரட் டீம், லைக் எனக்கு வந்து அர்ஜென்டினா இஸ் ஃபேவரட் டீம், அப்புறம் பிரேசில், அது ரெண்டு டீம் விளையாடுறது மட்டும் தான் பார்க்க. நாட் ஸ்வீடன் பிளேயிங் சே இந்த கோஸ்டா ரிகா வாட்எவர் or வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி. டெஃபினெட்லி நாட் எல்லா மேட்சஸ்லாம் பார்த்துட்டு. ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு, சுவிட்சர்லாந்து வெர்சஸ் டென்மார்க். அப்படியே டம்முன்னு க்ளோஸ் பண்ணி ஓடி போயிட்டேன் நான். ஐயோ. Anyway, but see, in the World Cup வந்து is creating or making news for all the wrong reasons. First வந்து இந்தியால broadcast ஆகுமா, இன்னும் there is still a doubt. First it's hosted by the Americans, so that should be the reason, because lately I think whatever related to America is all for all wrong reasons. I'm not against the Americans, but I'm only saying that the political situation in that country is so bad. But that, also see, ஒன்னு வந்து the ticket pricing is so very high. அதுக்கப்புறம் for people to reach the venue, அதுக்கும் வந்து no concession, no public transport, it's all pricing so high. அதுக்கப்புறம் what will you say ரா? ஒருத்தனுக்கு வந்து போய் பார்க்கணும்னாக்கா அதுக்கு ஸ்கோப்பே கிடையாது. And it's against என்ன சொல்றது, it's against any என்ன சொல்றது the spirit of the sports or spirit of the fandom. You can't. இப்போ வந்து கட்டாரில் வந்து it was a different ball game இல்லையா? கட்டாரில் வந்து it was much easier to sort of get a ticket or go and watch. இது வந்து நம்மள கத்தார் வந்து 2022ல வச்சாலியா? அங்க வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், he went and covered that FIFA World Cup for the first time. And even today இன்னைக்கு வந்து சொல்லுவா அதை பத்தி, wonderful organization, wonderfully conducted World Cup, all towards fans, spectators, making it spectator friendly. Even chartered buses or even the ticket irundhanaka your public transport were all free and madri sollirundha, because as a journalist events accreditation he had access to the public transport from venue each 1 minute to the other. And
media naka, they were looking at FIFA, especially media. They were looking at media as promoting the game. Yes. Even if you are from a small publication, you are going there. You are promoting football among your small. And India then promote பண்ணணும் because India's got 1 billion, 1.4 billion people. And imagine we are providing such a huge audience to cricket that we almost hold the purse strings for cricket. இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபுட்பாலுக்கான அவனுக்கு தானே பெனிஃபிட். But அவ வந்து they don't look at see India வந்து football World Cup விளையாடினா maybe it will have some thing. But அவ வந்து what do they look at FIFA organizing body? Do they look at India's, of course, market நிறைய இருக்கு because all those European leagues, foreign football is all popular in India. ஆமாண்டா. young ஏய் எனக்கு நினைச்சு பார்த்தா கஷ்டமா இருக்கு. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஏர்லி டேஸ் வி வர் லிஸ்னிங் டு பிபிசி எல்லாம் கேட்போம். இது வேற விதத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து வி யூஸ் டு லிசன் டு தி பிரீமியர் லீக் ஆர் லா லீகா சிரியா ஆ. See, one thing is timing's not a problem because see European league la it starts late at லேட் அட் நைட். எஸ் 9:45 தட்ஸ் ரைட். 11:45 past midnight. பட் அவங்கலாம் உட்காந்து பார்க்கறதுக்குலாம் எனக்கு I'm not that big fan இல்ல of எனக்கு வந்து football எல்லா நேமும் தெரியும், கண்ண மூடி சொல்லுவேன் நான். இந்த other than புண்டஸ் லீகா, Argentina and சிரியா ஆ. some extent ஆமா. Brazil. Anyway, so that is football. அது இந்தியால பார்க்க கிடைக்குமா கிடைக்காதா which is something which is still under doubt. But என்னடா anyway, சொல்ற? broadcast rights இன்னும் இல்லையா because they are quoting so high and timings பாரு it is all இந்தியா தூங்குற டைம்ல வந்து மேட்சஸ் யூஎஸ்ஏல அமெரிக்கால கனடால சவுத் அமெரிக்கால Gikku, நடக்கும். this reminds me of the World Cup they held in 1994, the one that Brazil won, if you remember. See, Okay, I think that 1994 that was a பார்ப்போம். World Cup But of why? Because Romario. Because one man called Diogo Maradona was playing his last World Cup. So ஆமா அவனுக்கோசரமே பார்த்துட்டு இருந்தான் அந்த மேட்ச் and ஆமா. he was though past his prime, still at least I remember Yes. watching 94 World Cup only இல்ல for அது the way it was hosted இந்த அளவுக்குலாம் அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரல. And see, இப்போலாம் வந்து உனக்கு அப்போ ஏது உனக்கு அப்போ வந்து வெறும் தூர்தர்ஷன் தான் உனக்கு இது பண்ண இட் வாஸ் ஜஸ்ட் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி ஆமா ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இருந்தது பட் ரொம்ப ஸ்டார் லிமிட்டடா ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அந்த இருந்தது. மாதிரி அப்போ தான் இருந்தது. ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட். சோ பட் இப்போதான் வந்து உனக்கு சோ மெனி காம்படிஷன்ல சோனி என்ன ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன இல்லடா இப்போ வந்து என்னன்னாக்கா ஐ திங்க் தட் கிரேசினஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய சரௌண்ட்ஸ் இருக்கு அங்கேயே மானிட்டைசேஷன். வருது. எல்லாத்தையும் மானிட்டைஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. அது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் கரெக்ட். சி நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ டிக்கெட் வாங்குற அப்படின்னா நீ சொன்ன மாதிரி அந்த இந்த ஸ்டேடியத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் கிவ் ஃப்ரீ யூனோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் பஸ் ஃபெசிலிட்டி சம்திங் லைக் தட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். I mean, you don't have to give us a limousine. I don't think nobody will expect that, except the royalties and the, you know, the அவளுக்கு வந்து anyway they will have their rich people. But yeah. So anyway, but see பார்க்கணும்னாக்கா people எங்க வேணாலும் போய் பாப்பா. அது உண்மைதான். or at the most live streaming எங்கயாவது இருக்கும் அதை வந்து எடுத்து கொடுத்து எனக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து டெக்ஸ்டே போறேன்னு நான் I will go to BBC and I'll watch their text. Yeah, so commentary. definitely all That's more than enough for me because எனக்கு பார்த்தாலே எனக்கு என்ன வர போகுது ஒண்ணும் கிடையாது. correct. No, anyway, but still that's anyway but nothing like watching it live, especially your favorite உண்மைதான். teams, ஃபைனல் எஸ்பெஷலி செமிஃபைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ் அந்த மாதிரி when you get to the business end, timings are such that anyway, so that is one thing. But otherwise, first tell me how is the weather? Summer we are on first week of May, first second ரொம்ப மோசமா இருக்குடா. ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஆமா. மேனேஜ் பண்ற நீ பெங்களூர் நான் கேட்டேன் பெங்களூர் you are in Chennai இல்ல? Bangalore I'm told is worse than some of the other hot cities. ஆமா. பெங்களூர்ல என்னன்னாக்கா ஏப்ரல் வந்து கொஞ்சம் மோசமா தான் இருக்கும். எப்பவுமே பயங்கர மோசமா இருக்கும். ஐ திங்க் இந்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் மோசமா இருந்திருக்கு. பட் ஈக்குவலி இட் ஸ்டார்டட் டு ரெயின் ஃப்ரம் டே பிஃபோர், ஃப்ரம் வென்ஸ்டே ராதர் டே பிஃபோரா இப்போ எக்ஸாக்டாக வென்ஸ்டே நினைக்கிறேன். வென்ஸ்டே ஈவினிங்லேருந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரெயின். ஆனால் மழை பெஞ்சாலுமே இட் கம்ஸ் வித் சச் ஃபெராசிட்டி. பட் அன்னைக்கு பார்த்தேன்னாக்கா அந்த நம்ம போரிங் ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்ட ஒரு 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 வால் இடிஞ்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்லாம் அம்ப்ரல்லா போட்டிருப்பாங்க தெரியும்ல. ஸோ அங்கே போய் நிறைய பேர் இந்த மழை அதிகமாக வந்து ஆல் த ஷாப்பர்ஸ் தே வெண்ட் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டுக் ஷெல்டர். அப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த வால் இடிஞ்சு அவங்க தலைமையில் விழுந்துட்டு அதில் வந்து 7 people died இன்க்ளூடிங் அ 6-year-old கேர்ள். அவளுக்கு வந்து May 3rd வந்து பர்த்டே. அவள் பாட்டியும் சின்ன பாட்டியும் அவளை கூட்டிகிட்டு போய் ஏதாவது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆகி
The other two were injured, but she died. That girl died. Very sad. வெரி ஆமாம் அது அந்த நியூஸ்லாம் ஐ திங்க் நான் எங்கள் பேப்பரில் நாங்கள் போட்டோம் அது ஏப்ரல் பட் ரொம்ப ஏப்ரல் கஷ்டமாக எண்ட்ல இருந்தது. வந்து இதானே ப்ரீ மான்சூன்ஸா வாட் ப்ரீ அன்சீசனலா வாட்? மான்சூன் தான் இது. ப்ரீ மான்சூன் தான் இது வந்து எப்படின்னா உனக்கு வந்து ராமநவமிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எப்போவுமே வந்து நான் பெங்களூர்ல இருந்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராமநவமி வந்தால் மழை பெய்யுன்னுவாங்க. அண்ட் 2004 அந்த டைம்லலாம் இட் யூஸ் டு பி ஸோ ரெகுலர். இப்போ இப்போ பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஏப்ரல் ஃபுல்லாகவே மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் ஆர் வெரி ட்ரை பேசிக்லி இன் பெங்களூர். மார்ச் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வெதர் நல்லா இருந்தது பிகாஸ் தட் ஃபெப்ரவரி அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கேரி ஆன் ஆச்சு, இந்த வின்டர் கொஞ்சம் கேரி ஆன் ஆச்சு. பட் ஏப்ரல் ஹேஸ் பீன் த worst இன் மை நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். வாட் எவர் பிகாஸ் ஐ டீல் வித் பெங்களூர் நியூஸ். ஐ கேன் டெல் யூ தட் ஏப்ரல் வந்து இட் இஸ் ரியலி பேட். ரொம்ப மோசமாக அது 37 38 போச்சு டெம்பரேச்சர். அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் தேவ் பின் அட்வைஸ் டு டேக் வாட்டர் கிட்டர்லாம். ஏன்னா பெங்களூரை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டியும் கிடையாது. ஒரு மாதிரி ட்ரை ஹீட், அது வந்து ஒன்று ஸ்கின்னை ஒரு மாதிரி சிஞ்ச் பண்ணும், ஒரு மாதிரி ஆமா கரெக்ட். இதுவாகிடும். அது இட்ஸ் நாட் அ குட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஹீட். அன்லைக் ஆமா ஆமா. சென்னை ஆர் மும்பை விச் இஸ் லைக் கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது ஹியூமிடிட்டியில் வேர்வை வரும், அவங்களுக்கு வேர்வை கூட வராது. ஸோ அதனால அதுதான் அந்த அந்த இன்னும் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இந்த பிரிக்லி ஹீட். பிரிக்லியா அந்த மாதிரி ஒரு பிரிக் அப்படியே ஸ்கின்னை வந்து அப்படியே நைசல் குத்தும். பவுடர் போட்டோம்னா சரியா பண்ண முடியாது. என்னது? நல்லதா இருக்கு. பிகாஸ் பிரிக்லி போட்டா ஹீட் நல்லா பவுடர் இருக்கும். தானே அது. இல்ல போட்டா நல்லா இருக்கும். பட் இதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா அதுல பெங்களூர்ல வந்து வந்து நீ இந்த வந்து இந்த நைசில்ல வந்து மின்ட் பவுடர் போட்டுருந்தோம்னாக்கா இன்னும் குளுமையா இருக்கும். கூல் எஸ் கூல் டண்டா டண்டா கூல் எஸ் கூல் மாதிரி. கூல் கூல் ஆமா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி. இது அங்க எப்படி சென்னையில எப்படி இருக்கு? யூ ஐம் ஷூர் யூ மஸ்ட் பி வெரி ஃபீலிங் ஹாட் ஹீட். மேன். பட் வெரி ஆல்சோ வெரி ஹாட். இப்போ நான் வந்து ஏசியில் உட்காந்துருக்கேன், அதனால ஐ எம் நாட் ஸ்வெட்டிங் மச். பட் ஜென்ரலி என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி நான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் திஸ் இஸ் மை ஒர்க் ஸ்டேஷன். ஓகே. ஸோ என்னோட வேலையெல்லாம் இங்கே உட்காந்து தான் பண்ணுவேன். அதாவது நான் அந்த ஹெட்செட் போட்டேன்ல, ஹெவி ஹெட்செட் நீ பார்த்துருப்ப, பெரிய ஹெட்செட், கேமிங் ஹெட்செட். தெரியும். அது அமெரிக்கா போட்டா என்ன மாதிரி ஆகுதுன்னா இருந்துச்சு தலையில. காதுலெல்லாம் ஒரே வேர்வை வழிஞ்சி அப்படியே வந்து இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் சோ பேட் தட் ஐயோ பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து காது கேட்காட்டியும் பரவாயில்ல, நான் இந்த ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி நான் இதுக்கு மாறிட்டேன் இப்போ பிகாஸ் வெரி ஆஃப் த குட் குட். ஹீட். இது see temperaturesலாம் looks like it is 35, but ஆமா you feel like to 42 43 degrees. ஆமாண்டா. இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றேன் பாரு. தே டுக் 100 cities in the world ஃபார் த ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர். அதில் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 90 ப்ளஸ் வந்து இந்தியாவிலே இருக்கு. 100 cities in the world, ஐ திங்க் 93 நினைக்கிறேன், எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக ஒரு நம்பர் தெரியல எனக்கு. பட் 90 ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா த ஹாட்டஸ்ட் 90 ப்ளஸ் ஆஃப் த ஹாட்டஸ்ட் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் இன் இந்தியா. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து திஸ் சம்மர் ஹேஸ் பீன் அ லிட்டில் அன்யூஷுவல். பட் இது என்னன்னாக்கா ஜிகு, திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் ஆல்சோ. ஐ எம் ஆல்சோ டூயிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி நான் படிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன ஆமா நீங்க தோணுதுன்னா தான் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி பாரதிய வித்யா பவன் பிஜி டிப்ளமா கோர்ஸ் ஜெர்னலிசம்ல நீ ஒரு தீசிஸ் ஏதோ பண்ணிருந்தீங்க, எல் நீனோ அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு எல்னினியோ ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஏதோ வேர்டு கேக்குறேன். எல் நீனோ பார்த்தனாக்கா எல்னினியோ கிளைமேட்டிக் ஆமா சேஞ்ச். அப்பவே கரெக்ட். some 30 years ago. எஸ் எஸ் அப்பவே எஸ். நீ அந்த வந்து அந்த கலெக்ட் பண்ற. தட் இயர் தட் எல்னினியோ வாஸ் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அப்போ வந்து நமக்கு மழை பெஞ்சுது நிறைய வாட்டி. என்ன ஆகும்னா அந்த வெதர் வந்து மாறுறதுனால சி தெர் யூஸ் டு பி அ சிட்டி, தெர் இஸ் அ சிட்டி கால் குவேட்டலஹாரா இன் மெக்சிகோ. ஆமா. ஓகே, குவேட்டலஹாரா வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஸ்னோவிங் இன் குவேட்டலஹாரா இன் 1997 லவ்லி. due to El Nino, and it was almost like snowing in hell, you can say. As some people said, it is a sign of the world coming to an end and all that. Some people, all the conspiracy theorists, went overdrive on that. Okay, uh, but yeah. So இந்த வாட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து 21லேருந்து consistently we're having really bad summers on record. Okay, 22 was worse than 21, 23 was worse than 22, But 24 was worse than 23. every summer we are saying in the ஆமா மாதிரி summer we have not experienced, and it is only experience getting worse and worst on worse. record. You see that headline everywhere, and that is going to happen this year also, except for Bangalore. Maybe அவங்களுக்கு வந்து அந்த that summer was very harsh, but it was also brief. ஓகே, இப்போ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பெங்களூர்ல வந்து உனக்கு வந்து இந்த சம்மர் காத்தால இருக்கிற இந்த ஹீட் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்காது. இப்போ 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 ஏப்ரல் 1லேருந்து ஏப்ரல் 27 28 வரைக்கும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்களோ அது இப்போ இருக்காது. இட் வில் பி கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். கூல் ஆயிடுமா?
பட் என்ன கூலாயிடும். இங்க மத்த சென்டர்ஸ்ல ஆடணும். சென்னையில அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மும்பைல எல்லாம் ம். மழை வந்து இன்னும் சூட்டை கலப்பிட்டு போயிடும். ஆமா. ஏன்னா மழை வந்து ப்ராப்பரா வராது. இந்த ஆஹ் இந்த இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த நம்ம ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குல்ல, விண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ். கரெக்ட். அதனால அந்த கிளவுட் எல்லாம் அடிச்சுன்னு போயிடும் முன்னாடி. ஓகே, அது வந்து இந்த மொரவாச தெளிப்போம்னு சொல்லுவோம் நம்ம. தெரியுமா அது மொரவாசம் செய்யறதுன்ட்டு? நம்ம ஆமா. காத்தால வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஒரு பக்கெட்டை வாஸ்- தண்ணி எடுத்து வாசல்ல தெளிப்போம். ஆமா ஆமா ஆமா. அந்த மாதிரி மொரவாசம் செய்யற மாதிரி மழை கரெக்ட். வந்து இப்படி இப்படி தெளிச்சிட்டு போயிடும். அப்படியே மண் மண் வாசனையும் அப்பதான் தெரியும் மழை அவ்வளோ மண் பெய்யுது வாசனை அப்படின்னு. எல்லாம் வரும், நீ எரியும் உடம்பு. எனிவே பட் இந்த சம்மர்ல வந்து ஹவ் ஆர் யூ கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டடா? நிறைய கேசஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன். அன்னைக்கு கூட மேட்ச் முடிஞ்சுட்டு பாஸ்ட் மிட் நைட் ஐபிஎல் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேன். முன்னாடி வந்து ஒரு டாக்ஸி பண்றது, நாங்க ஒரு டாக்ஸிவால வந்து இன்னொரு டாக்ஸில வந்து ஒன் ம். பர்சன் வாஸ் ஆக்சுவலி வாமிட்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் பாஸ்ட் ஆமா ஆமா மிட் ஆமா, நைட். those things அந்த happen. டைம்ல பாத்துக்கோ எப்படி ஹீட் இல்ல இல்ல, இருக்கும். இது வந்து ஹியூமிடிட்டி வாஸ் சோ ஹை. எங்கெல்லாம் என்ன, நமக்கெல்லாம் என்னன்னா சென்னையில கூட எப்படின்னா, நைட்டு வந்து உனக்கு 12 1 மணி வரைக்கும் உனக்கு அந்த ஹீட் ஃபீல் ஆகும். ஏதோ அந்த 2 மணி 3 மணி இந்த ஏர்லி மார்னிங் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஐ வுட் சே தட் இட் இஸ். ஸோ இல்ல, யூ ஆஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன். சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தண்ணி நிறைய குடிக்கணும்பா. ஓகே, கீப் சம்மர் ஃப்ரூட்ஸ். வாட்டர் ஹேண்டி. ஓகே, சம்மர் கூடவே ஃப்ரூட்ஸ் தண்ணி வாட்டர் மெலன், வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. ஆமா, வாட்டர் மெலன், மஸ்க் மெலன். அது மாதிரி சாப்பிட்றதும் பெட்டரு. அப்புறம் அந்த வெளியில போறதா இருந்தா வாட்டர் பாட்டில்லாம் போகாதீங்க. அந்த லெமன் ஜூஸ், லெமனேட் குடிங்க, இந்த நிறைய இந்த ஆப்பிள் லெமனேட் இப்ப குடிங்க. என்ன ஆப்பிள்? பைனாப்பிள். இல்லடா பைனாப்பிள். ஓகே பைனாப்பிள் ஆல்சோ. ஐஸ் ஆப்பிள் யூ மீன்? ஐஸ் ஆப்பிள், ஐஸ் ஆப்பிள். அது வந்து நொங்குன்னு எங்க ஊர்லலாம். நொங்கு கரெக்ட். வந்து எஸ். அப்படி நல்லா இருக்கும் எங்க ஊர்லலாம், அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ். மேங்கோ ஆஃப் கோர்ஸ் த கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஆமா, டெஃபினட்டா. அது மேங்கோ வந்து இஸ் ரியலி குட். ஆமா. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்பைசி ஃபுட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது, ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணது பெட்டர், எஸ்பெஷலி ஸ்பைசி ஃபுட். ஏன்னா அது வந்து நேத்திக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு செரிமனிக்கு போயிருந்தேன். ஒரு ஒரு எங்கள் மாமியோட சிரார்த்தத்துக்கு போயிருந்தேன். ஓகே, அங்கே வந்து வாட் வி ஹேட் சாதாரண சாப்பாடு தான். அதான் அதில் வந்து உனக்கு தெரியும், மிளகு போடுவாங்க. ம். சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை வந்து மிளகு போடுவாங்க. மிளகு சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒவ்வொருறேன் அப்படியே கொட்டுதுப்பா. ஐயோ, ஐ நெவர் ஹேட் தட் கைண்ட் ஆஃப். அந்த மாதிரி வேர்வை நான் ஆனதே இல்லை எனக்கு. ம். அவ்வளோ ம். அவ்வளோ மோசமாக இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தேன், நிறைய மோர் குடிப்பேன். மோர் குடிக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி குட். நிறைய டைல்யூட் பண்ணி, நல்லா டைல்யூட் பண்ணி மோர் குடிக்கணும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் தட் வே. ஸோ குட். அப்புறம் வேற என்ன ஐபிஎல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கியா? ஆமாண்டா, எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்தது. ஐ எம் கோயிங் டு பிக் யுவர் பிரெயின்ஸ் ஆக்சுவலி. நீ வந்து ஐபிஎல் இவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கல்ல, ஸோ உன்னுடைய சேலியன்ட் மெமரிஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் வந்து நம்ம இதில் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ லெட் அஸ் கோ பேக் டு த வெரி பிகினிங். 2008க்கு போ. 2008ல வந்து டெல் அஸ் சம்திங் அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆமாண்டா. கவரிங் we are ஐபிஎல். at 2008 விடாம வந்து 19th சீசன் ஆஃப் ஐபிஎல் we are now in. அதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சீசன்ஸும் கவர் பண்ணிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் வேறவர் ஐம் மும்பைல இருக்கிற மேட்சஸ்க்கு எல்லாம் போவேன். ஆர் சம்டைம்ஸ் ஹேட் த ஈவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஈவன் டிராவல் அவுட் சைட் ஆஃப் மும்பை டு கவர் மேட்சஸ். இது பூனா போயிருக்கேன். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் பெங்களூர், சென்னை, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேர் அந்த டைம்ல என்ன. ஸோ 2008ல வந்து the newspaper I was working for, அவன் வந்து they sent one reporter following to follow one particular team. ஸோ அப்போ வந்து 8 டீம்ஸ் இருந்ததா. ஸோ எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து 8 ரிப்போர்ட்டர்ஸ், ஒன் ஃபாலோயிங். ஸோ ஒரு மேட்ச்ல வந்து யூ ஹேட் 2 ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஃப்ரம் மை நியூஸ் பேப்பர் அப்போ அந்த டைம்ல இருக்கும்போது. ஓகே. ஸோ ஐ வாஸ் ஃபாலோயிங் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு. அதுல வந்து ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எவர் மேட்ச் ஆஃப் ஐபிஎல் 2008 ஐ வாஸ் விட்னஸ் டு இட். Brendan McCullum scoring that 158 not out. Kolkata Knight Riders defeating அப்போலாம் வந்து விஜய் மாலியா owned டீம் தானே அது. ஆமா, which was labeled the test team in an IPL in a T20 format. Rahul Dravid was the ஆமா captain. ஆமா, அந்த தெரியும், Wasim ஜாக் Jaffer, காலிஸ். ஆமா, எல்லாரையும் காமிச்சிருவாங்க. Jack Callis, of course. Some of the Yeah. players were there, Dale Steyn, and ஆமா but you had more of course, Anil Kumble was also there. R. ஆமா Kumar was coming up. You ஆமா had Shivnaren Chandrapal among the RCB ஆமா. ranks. இல்ல, அது No, காமெடி even என்னன்னா, even சிவநாராயண் சந்திரபால் எடி T20 ஆடினான்னு தெரியல, நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். but போக போக வந்து he was playing even test cricket like a T20 formats. அவன் அடிக்க நினைச்சனாக்கா அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க.
Yeah, I know. See, they are very We also attractive had players. No doubt. Misbah-ul-Haq of Pakistan playing for RCB. And Oh, the there early was one, days. Okay, okay, there was yeah. one left-arm spinner from Bangladesh called Abdur Razak or Abdul Razak. Pakistan or Abdul Razak Abdul இருந்தான். Razak was a medium pacer. அவன் வேற. அவன் ஆமா. வந்து பாகிஸ்தானோட இங்க வந்து the same name Razak Razak, was yes. playing for. So அந்த மாதிரினா there was no, see அப்போ வந்து you didn't know how to approach a T20 game. அப்போதானே just I think Correct. 2007ல தான் they had came up with the Syed Mushtaq Ali trophy for T20 BCC. அப்போல இருந்தா ஆமா. 2007-8ல. So ஆமா. they were trying to figure out how to play T20. So IPL, RCB, the kind of players they had. Anyway, so I was following that. So I had the opportunity to even interact with Martin Crowe, who was the director of cricket for RCB. RCB. Oh, They had wow. Venkatesh Prasad. Then they had Sunil Joshi was part of the playing squad. Oh, So okay, okay. following RCB, wherever they played 14 matches, 17 Sunil home and knows away. you know him very well, right? I knew him till his end. So we used to அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ நல்ல ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் about why what's happening with the RCB because they were losing matches midwayல வந்து they sacked their manager or even Charu Sharma was part of the setup. ஆமா, So ஆமா. I think they sacked them. he was not there Then there were அப்புறமா. doubts about continuing with Venkatesh Prasad and the other support staff. So Brijesh Patel was part of the think tank. Yes. So yeah, so that was in a way it was good because to follow one team traveling in and out, like how the teams today Yes. into a city, play next game, travel to another city next the other day. And mother, it was a good experience for me following that. So I But got to did you know. expect Chennai Super Kings and Rajasthan Royals to enter the final? I mean, okay, Shane Warne was a அப்போ வந்து huge fine. influence on That that team. particular thing, I was focusing more on my team that I was following than the other. Of course, Mataidu you have to follow, but I didn't expect what because the way RCB were playing. I remember RCB versus CSK, the early days of that particular match. I think Chennai they played RCB versus Chennai. Yeah. RCB won that match, and R. Vinay Kumar bowled well to pick up man of the match, or it was Anil Kumble, one of the two who they bowled RCB to victory. Okay, So okay. that was one memory. Of course, one interview that Martin Crowe gave me, either I think it was in Kolkata or Mohali, when we went on the RCB away matches. Very good interview on why RCB was not doing well, and he accepted responsibility for this thing because as a head coach, he had to take the responsibility. Yes. And it was also taking a toll on his health also. Health, I think that is very early. When you don't win, it is definitely going to affect somebody's win. Knowing Martin Crowe, how great he was for New Zealand cricket, how emotional he is, yes, to the game. Yeah, but was it? I mean, of course, it wasn't evident. He said, after finishing with IPL, message Pandine, he said, "I am never ever going to come back to India." That was the toll that it took on him. RCB losses took on him. But adukapro he did come to India only once for a brief while for some cricket websites, some gathering for which he was contributing and writing columns. Yeah, no. I wanted to meet him. That was in Mumbai. I was also in Mumbai, but I wanted to meet him. But message, he said, "I'm just flying out of Mumbai soon after the event, so sorry, can't meet you." But then later on, we kept in touch. So IPL first season, I will forever remember for being able to be in touch with Martin Crowe, who I've always admired as a player from those days. Remember 92 World, how he was helplessly watching from the boundary line because he could not field because of injury or whatever. But what a knock what a World Cup he had. Unfortunately, New Zealand lost in the semi-finals to Pakistan, who went on to win the World Cup. So Martin Crowe, I will never forget. So that was one thing that stood. And of course, some interviews with Shivanar and Chandrapal, Muttaya Muralidharan, whenever the access that you had. Zahir Khan gave a good interview. So Anmadri. So Zahir Khan was also part of RCB. So RCB at that time, So Anmadri, you could get access to some of the players. Unlike today, where getting access to the players is absolutely impossible.
So that is what my first IPL was. It was this thing which I think we'll talk about my experience in IPL Definitely. in the coming episodes. நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் to Absolutely. So yeah, we'll finish here. Yeah. So அந்த We'll மாதிரி finish here. நம்ம திரும்பி next week பார்க்கலாம். Hopefully we will not have a long gap between episodes. We'll make it a regular weekly like we did previously. This one month of gap was for unavoidable circumstances, and hopefully we'll be back. We'll definitely carry on. Yeah, thank you. You take Thank care you, and stay hydrated. And Makale, summer is you know how worse it is in especially in India. Take care, stay safe. நிறைய தண்ணி குடிங்க, நிறைய liquids எடுத்துக்கோங்க. And like Subbu said, avoid all those spicy things and oily stuff. Normally avoid பண்ணணும், especially in summer. Stay safe. Bye, Subbu. அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். Yeah.